El hanga de la basere, a rediconda harisi, sentia com, kai, autorasica de metal latiendo, or molento, y sordo de los generadores distantes, impulso constante bio el silencio tenso, el air a las 5 o'clock de la mañana, era, a spesso con el, allora combustible de aviación, su de viejo, y una pizca de cadita, que nunca se disipaba por completo. El hedor persistent de la guerra diaria, el cielo, todavía un pozo negro sin estrellas, se prometia, sí mismo un cala brutal que ligeria, con el sol, pero por ahora, la atmósfera era de fría y calculada, espera. An A-10 OC Thunderbolt 2, el Warthog, una bestia de motor doble diseñada, en torno a su canon GA, 30mm in ese incendio con un rugido, que hizo vibrar el suelo, y las entrañas de cualquiera, que estuviera cerca. Este sonido no era ruidoso, era la voz de la letalidad prometida, junto al jet, una figura pequeña, casi diminuta boyo el casco, y el equipo de vuelo. Hacia su revisión previa, su rostro era joven, demasiado joven para pilotaris monstruo. Parecía más una cadita en prácticas, que la mano derecha de la muerte. Capitán el avance se movió con una fichincha silenciosa. Los pilotos que estaban cargando sus F-16 a 50 metros de distancia, la miraban de reojo. Su presencia era una pregunta, sin fórmula en un mundo dominado por hombres mayores y con más cicatrices, que hacia el aqua. En la primera ola de una misión de apoyo aéreo chicano, ca desde alto riesgo, la atmósfera olía a duda no verbalizada, que se deslizaba como seat en el suelo. El ara no levanta la vista. Ella ya sabía que los batallas cruciales no siempre se libran a mal de país. A menudo, comienzan en la sala de reunión. La sala de reuniones de la misión de CAS estaba repleta de mapas marcados, y de la camaradería ruidosa, y masculina que precede al peligro. La luz fluorescente sobre la mesa del briefing zumbaba, con una nota aguda y molesta. El capitán Novak, un piloto de F-16 condecorado conocido, tanto por su habilidad como por su arrogancia desmedida, golpeó a regrapadora sobre la mesa de aluminio, a silenciar las bromas. Junto a él, el capitán Reyes, un hombre que media la competencia por la velocidad, sonrió con su IENCI, la capitán Van Centro. Su paso era deliberado, no era alta, su uniforme de vuelo era funcional, sin adornos, y su cabello rubio estaba recogido estrictamente bajo la gorra. Se sentó frente a la pantalla de mapas y esperó, un oasis de calma, en medio de la tormenta de testosterona. Novak no pudo contenerse. Su voz era un tono de paternalismo condescendiente, diseñado para humirla suavemente. Capitán Vance, dijo, mirando a los demás con un guigo. Está segura de que no prefiere darse en el simulador hoy. El clima es inestable sobre el veil. El Warthog es pesado. No queremos que la niña del equipo se lastimara afuera. Reyes se río. Un sonido seco. Y algunos otros hicieron eco. El ara en siquiera parpadeó. Capitán Novak, respondió el ara. Su voz era baja y plana, como el metal, sin mostrar emoción. Estoy designada para el apoyo chicano en el veil de shower. Mi combustible, armamento y plan de vuelo cumplen con el protocolo. Novak se inclinó, buscando una reacción. El protocolo es para los que cumplen las reglas, capitán. Los que ganan son los que saben cuándo doblarlas. Solo digo que, si las cosas se ponen feas, preferiría tener alguien que pueda ver por encima del panel de instrumentos
y no sus con el fuego, en la esquina, el sargento de personal Davis, que había cargado personalmente el canon de Lara. Apretó los labios con fuerza. Davis sabía lo que Novak no sabía. La munición que había cargado no estaba destinada a fallar. Ellos no sabían todavía. Pero el menosprecio que se había sembrado con esa broma estaba a punto de convertirse en el único era que definiría la misión y el futuro de su arrogancia. Lo teniente coronel Chen, que dirigía el briefing, clavó su mirada gelida en Novak, una advertencia de que él pagaría por su insolencia, sin importar el desenlace. Antes de continuar, asegurad de suscribirte a el cuento más grande, para que nunca te pierdas estas increíbles historias de coraje y sacrificio. Y dinos en los comentarios y donde estás viendo esta historia hoy. Tu apoyo montin vivos estos relatos. Capitán a la respectivance, no ir a locales de piloto de combate, que buscab a titulares o vuelos de exhibición. Ela velaba por el silencio que daba después del estruendo, por la protección que brindaba a los que estaban sin pies más abajo. El nombre de su avión, Spectre Espectro, no se debía a su velocidad, el A-10 es lento, sino a la forma en que aparecía inesperadamente sobre el objetivo, entregando un castigo devastador, con una precisión silenciosa. Ella era la hija de un mecánico de línea de vuelo y una ingeniera aeroespacial. En el fondo, una persona de sistemas y lógica. Su historia de servicio no estaba adornada con drama. Estaba construida sobre la perfección, fría de su trabajo. La gente notaba su juventud, su tez clara, la forma en que parecía encogerse bajo el peso del uniforme. Su rostro no revelaba nada. Ellos no siempre preguntaban. Ellos no tenían QHACE. Sus compañeros de vuelo más cercanos nunca hablaban de su medalla de vuelo aéreo, que ganó en una misión de reabastecimiento fallida. Hablaban de ejercicio Red Flag 23. En esa misión, un fallo de radar había cegado a la mitad del escuadrón en medio de un denso espacio aéreo. Lara, actuando como copladora de emergencia, había dirigido a 4 pilotos a través de una zona saturada, utilizando solo sus datos visuales y su habilidad para calcular vectores de impacto en su cabeza. Ella devolvió a todos los aviones a salvo, sin haber disparado una sola bala. Su mente, el coronel Hayes, había descrito la habilidad de Lara en su informe de eficiencia, con una frase simple que se había convertido en leyenda. Es una siriana con un canon, otros pilotos lanzan. Ella coloca, su coeficiente intelectual de vuelo es enormemente alto. Sus logros, discretos pero concretos, eran los siguientes: récord de precisión, 98.4%, de impactos en objetivos de entrenamiento con munición, real el promedio del avión, 85% volando rápido, CAAS, ininterrumpido, 700 horas de soporte aéreo chicano, sin un solo caso de daño colateral o víctimas civiles, innovación táctica, desarrollo de un patrón de ataque invertido, ahora adoptado por los JTACs de la infantería, que requiere un dominio absoluto de la aeronave. El capitán Reyes, por el contrario, volaba para sentir la velocidad, no la precisión. Para él, el A-10 era un carro de basura lento. Su incapacidad para ver el valor de Lara era una ceguera, nacida del ego. Lara lo sabía. Se movía con la convicción silenciosa, que proviene de la competencia probada, y la experiencia inigualable. Respeto no es ruidoso. Se acumula. Y para Lara,
esse había acumulado en la forma de informes de misión impecables, y la fe inquebrantable de su equipo de tierra. Ella no buscaba que la vieran, buscaba que su trabajo habera por ella. El era 15,000 pies, estaba limpio, y helado, pero en la cabina del warthog, el cala de los instrumentos, y el sol de la mañana. Hacia que los guantes de vuelo de alara, se sintieron pegajosos, la misión. Escoltar y proteger un convoy de suministros clave través de un veil, conocido como el cuello del dragón. Una garganta rocosa perfecta, para una emboscada. El convoy se movía lentamente a través de la grava. El partido en los auriculares, subditono. La voz nerviosa del JTAC, controlador táctico junto de ataques liga, convoy. Tenemos actividad irregular en el sector Alpha 3. Parecen vehículos técnicos en la cresta este. El ara descendió su A-10 en un círculo amplio, y deliberado. Su visión de 360 grados escaneando el terreno en busca de la animalia. El sol se reflejaba en el desierto, convirtiendo cada dinar en una trampa de luz y cada sombra en un escondite potencial. No vacuares, volando en sus veloces F-16 a gran altura. Eran el apoyo rápido, pero el A-10 alara, era el ángel de la guarda blindado. Lento pero el ETA el dot el recuerda el momento de la verdad, no como un sonido, sino como una sensación en el estómago. Un golpe de intuición fría. Los pilotos de los F-16, demasiado rápidos y demasiado confiados en sus sistemas, se enfocaron en los vehículos del sector Alpha 3. Spectre, confirma que el parámetro está despejado. Estamos en órbita alta, y no vimos amenazas confirmadas, más allá de los vehículos iniciales. Dio Novak por radio, su voz confiada. Solo un par de vehículos de exploración, nada que el convoy no pueda manejar. Negativo, Viper 2. Estoy viendo sombras en el sector Delta 7. Que se mueven demasiado rápido para ser pastores, y demasiado lento para ser vehículos aislados. Es una formación de cerco que se está desplegando. La geometría está mal para un simple ataque, replicó el ara. Su voz baja y concentrada. Reis ese río. Su voz legaba ligeramente a distorsionada por la altitud. Es la luz de la mañana. Novato. Teens en coso de fantasmas. De que los hombres de verdad se concentran en la ruta. En instante. La radio del convoy se disparó. Un grito de pánico del mayor a cargo. Estamos bajo fuego pesado. Nos han emboscado por el flanco oeste. Múltiples unidades. Dirección Delta 7. Han formado un cerco. El plan de ataque de Novak y Reis se desmoronó. Los estaban a miles de distancia. Demasiado rápidos. Enfocados en un señuelo. El ara estaba sola. El blaster stolo cerca del primer camión. El humo negro ascendía, como una columna de tinta, en el aire limpio. Ella no recuerda las palabras del JTAC, solo recuerda el olor a combustible quemado y la vibración del metal, quejándose mientras giraba el avión en picada, ignorando la altitud mínima segura. Su cerebro procesó la velocidad del convoy, la elevación, el vector de los disparos, todo en un segundo. Tenía que descender una altura suicida, directamente al fuego enemigo, para ser efectiva. La decisión fue por el ego, fue por la necesidad. Apretó el gatillo, el canon escupió, fuego con un rugido primario. 70 balas por segundo. El sonido no era una explosión, era un chirrido, bélico brutal que prometía un fin rápido a la emboscada.
ella no recuerda el miedo. Solo recuerda los monos moviendo solos. La mira laser fija en el objetivo. Y la satisfacción fría y brutal cuando los puntos de cala del enemigo explotaron. Tras otro. Rompiendo la formación de cerco y salvando la misión. La información no vaya. Liga y ensamblada. Con el peso irrefutable de los hechos. Cuando el capitán de personal Hayes. El encargado de l'autor que había sido mente de el ara. Recibió la transcripción de la radio. Y el video de la cámara de Neres del A-10 de el ara. Su rostro se puso pálido por la tensión. No por la sorpresa. El capitán Novak, y el capitán Reyes regresaron a la base. Sus informes llenos de excuses sobre la inteligencia aérea y la velocidad del ataque enemigo. Estaban humillados, pero no culpables. Al menos no en el papel. Novak se cuello ante lot, ente coronel Chen. Ella arriscó el avión. Volando a 200 pies. Es imprudente. La próxima vez, que hará. Aterrizar y usa su pistola. El protocolo debe ser castigado. Pero el sargento de personal Davis, que había cargado el Warthog, no perdió tiempo. El había estado en la base por 18 ecos, y sabía que las mentiras se disuelven en el desierto como la niebla. Trabajó con Hayes, revisando los datos de telemetría, el registro de altitud y los reports de daño. El informe del comandante del convoy. En medio de la guardia nacional llamado Torres. Fudimos dormant claro. Estabamos a segundos de perder el 40% de nuestros vehículos y el personal. Los F-16 estaban demasiado altos para ser efectivos. El A-10 apareció. No como un avión, sino como el sonido de la misericordia. Su llamada fue perfecta y anticipó el cerco antes que nosotros mismos. La evidencia. Crucial fue el video de la cámara del A-10. Mostraba que el supuesto risco imprudente de el ara se había traducido en precisión quirúrgica, con cada refuga de GA impactando los vehículos que formaban el cerco. En la órbita baja, había neutralizado once vehículos enemigos y había evitado un camión de combustible del convoy por cuestión de país. Information doesn't travel. It arrives already assembled. A la tardeza, lo teniente coronel Chen tenía una carpeta marcada con la palabra avance. Incident. El conflicto ya no era entre pilotos, sino entre la percepción arrogante y la competencia probada. La oficina de lot ente coronel Chen era un santuario de orden en la crótica base. Decorada con solo dos cosas. Un mapa de área de responsabilidad y una foto de su primer jet de entrenamiento. Chen era una aviadora de carrera que cría en los mares, no en la mitología de los pilotos. Chen estaba revisando el informe con el coronel Hayes, el mente de el ara. Hayes, un hombre de pocas palabras, tenía el peso del respeto ganado. Coronel, comenzó Chen, su voz tensa. El capitán Novak está pidiendo una audiencia formal. Afirma que la capitán Vance puso en peligro la aeronave, y la misión violó las reglas de altitud. La disciplina es el esqueleto de esta ala. Si ella no puede seguir las reglas básicas, no importa cuán bueno sea su tiro, el riesgo de fuego amigo era significativo. Hayes no respondió de inmediato. Solo deslizó una tableta a través del escritorio. Mira los datos de Novak y Reyes, comandante. Mira la precisión de tiro de Novak, los últimos 6 meses. Novak, 75% de precisión en zonas seguras. Reyes, 78%. El avance, 98.4% en situaciones de alto estrés. Vance no es imprudente, comandante. Es eficiente hasta la obsesión. My rem estos números.
Ela no vuela por adrenalina. Vuela porque esa altered. LGA A-10 and bistori. Ela minimiza la dispersión de la munición. QS mos imprudente. Vola alta y falla. Causando dano collateral. O vola Arriesgas a ser golpeado y salve al convoy entero. No empezaron con el martillo. Empezaron con hecos. Censimelo el punto de vista. Obrió la sección final del expediente de el avance. Compilada por el coronel Hayes. Hayes había listado sus logros. Pero no condecorations. Sino impactos cuantificables. Y discretos. Vidas salvadas directas y verificadas. 34 personal de convoy. Tax y tripulations de apoyo. Eficiencia de combate, 12%. Menos de munición utilizada por misión. Para neutralizar el mismo número de objetivos que sus misiones. Clasificadas de rescate. 8 misiones nocturnas de alto riesgo completadas. Volando en zonas vetadas por protocolo. Ela no pide reconocimiento. Comandante. Ela SC lo gana. Continue Hayes. En 2021. Durante una evacuación de civiles. Su jet fue alcanzado por fuego terrestre. El protocolo era regresar a la base. Ela ignoró el protocolo. Voló con un motor. Y medio durante 40 minutos. Para asegurar de que el último helicóptero saliera de la zona. Es una actitud. No una infracción. Chen suspiro. Se había centrado en el papel, no en la persona. El peso de la evidencia. Se inclinaba contra el protocolo. Que harías si la única persona que puede salvar vidas es la que tu sistema está entrenado para castigar. Es la fe en la regla absoluta, la verdadera propiedad oficial o es la capacidad de discernir cuando la regla de rompers para servir a empeñar. Organizan la audiencia formal. Ordeno chen. Su vas recuperando su acero. Pero no será un tribunal de guerra. Será una lección de liderazgo par harto de la regla. Especialmente para los capitanes Novak y Reyes. El tono final de su voz no dejaba lugar a dudas. La sala de audiencias era el mismo salón de briefing. Pero el RSI sencha espeso. Cargado de la formalidad del uniforme y la expectativa. La luz fluorescente sobre la mesa zumbaba con una nota baja y constante. Un sonido que amplificaba. El silencio nervioso. Se sencha el peso de la tradición militar y la tensión de una verdad incómoda que pugnaba por ser reconocida. La teniente coronel Chen y el coronel Hayes estaban sentados a la cabecera. El capitán Novak, con su abogado de la base, estaba a la derecha. Su rostro tenso y pálido por la humiliación pública. En el centro, sola, estaba la capitán el avance, con el uniforme de vuelo inmaculado. Una máscara de dignidad tranquila. Novak comenzó su ataque a través del abogado, citando la regulación 33-14. La regla de altitud de seguridad mínima de combate. Capitán Vance. Usted intencionalmente descendió a 200 pies sobre el veil del dragón, exponiendo una aeronave de $16 millones, un riesgo antiaéreo excesivo, sabiendo que violaba el protocolo. Sí, Senna, respondió el ara, su voz firme, desprovista de emoción, no había desafío. Solo aceptación. Novak sonrió con autosuficiencia, buscando la admisión de culpa. Y lo hizo en contra del protocolo estándar de la misión. Un protocolo diseñado para proteger vuestros activos. Correcto. Lo hizo en complemento de la misión principal. El protocolo que usted cita garantiza la seguridad del jet. Mi trabajo principal es garantiza la seguridad de los hombres en tierra. En ese momento, los dos objetivos eran mutuamente excluyentes. Y elegí a los hombres sobre el metal. El coronel Hayes se inclinó.
presentando el primer elemento de prueba crucial, el audio de la radio del convoy. Se escuchó el grito de descarga de pánico del maestores, la refuga de ametralladora, luego, la voz de Novak, lejana y confusa, y finalmente, la voz de Elara, clara, urgent y controlada. A-10 en caliente, fuego a discreción, fuera del parámetro. Chen proyecto la grabación de la cámara de Neres, la precisión de tiro irrevisible, la refuga de fuego que criba una muralla metálica infranqueable entre el convoy y los atacantes. El silencio se instaló, no un silencio vacío, sino un silencio que era una especie de música, la música de la convicción. Los rostros de Novak y Reyes palidecieron, la violación de la regla era innegable, para la salvación también lo era redot. Chen le preguntó a Elara, ¿por qué no se lo comunicó a sus superiores primero, capitán? ¿Por qué la autonomía absoluta, sin la aprobación del mando, no había tiempo, comandante? Entre mi conciencia sensorial de la amenaza, mi cálculo de vectores, y mi capacidad de respuesta, no había un momento para el papeleo. Mi juicio me dio que si no actuaba de inmediato, el convoy se perdería. Elegí el riesgo de la desobediencia sobre la certeza del fracaso. Novak se movió inquieto. El asco en sus ojos se transforma lentamente en duda. Vio la desaprobación en los ojos de su propio abogado. La evidencia fría y dura lo estaba aplastando. Elara no era imprudente, era rápida. Lot any ente coronel Chen se dirigió al capitán Novak, su voz no era de enojo, sino de profunda decepción. Capitán, su forma indica que la capitán Vance es imprudente e indisciplinada. Ahora que ha visto la evidencia fotográfica, los datos de telemetría, y ha escuchado el testimonio de la unidad entera, montin su evaluación original. Novak tragó saliva. El orgullo era una toxina, que lo estaba abandonando lentamente. Yo comandante. Yo creo que mi enfoque en el protocolo, como salvaguarda, es correcto. Pero reconozco que la cap, Vance logró un resultado positivo, que yo no habría podido lograr a mi altitud. Mi evaluación fue injusta, basada en presunción. Mi enfoque en el riesgo teórico, y no en el riesgo real, que el corrigió. Lo asumo. El coronel Hayes intervino, mirando a Reyes y a los otros dos pilotos que se habían reído en el briefing. Capitán Reyes, usted se refirió a la cap, Vance como la niña del equipo. Usted ha visto su precisión comprada con la suya. Tiene algo que decir a esta audiencia. Reyes se levantó lentamente. Su voz apenas audible. No hay excusa. Dije que el prejuicio de género, y mi propio, orgullo nublan mi juicio. No la vi como una colega, con más experiencia, en CAS, sino como una amenaza a mi propio ego. Vi la experiencia en el briefing, no la competencia probada en el air. Lo asumo. Novak, alva que Reyes se había quebrado. Se levantó de nuevo. Se cuadró. Aunque no estaba hablando con Chen, sino directamente con Elara, a pocos metros. Capitán Vance, mi burla en el briefing fue incorrecta. Una ofensa profesional y personal, y casi costó la vida a un convoy. Lo asumo, y le pido disculpas formales. El honor es postura. Elara simplemente sintió, su rostro inmutable, aceptando la verdad, sin exigir penitencia. La sala estaba en un pico emocional. No había gritos. Solo una rendición silenciosa, o una, y la verdad. El coronel Hayes se puso de pie, tomando el expediente de servicio completo de Elara Vance. El que la mayoría no había visto.
Capitan Vance. Usted es una aviadora ejemplar. Para su historial esteleno de instancias, en las que priorizo la misión sobre su propia seguridad. Esto es algo que debe ser confrontado, porque no es solo indisciplina, es un patrón de autosacrificio y juicio. Has no dio su nombre en primer lugar. Expuso sus opciones como si fueran una serie de pruebas contundentes. En 2019, la base perdió a un piloto de F-16 en una misión de reconocimiento sobre la cordillera. Fue el capitán Novak, que tuvo que quitarse debido a un fallo catastrófico del sistema. La misión de rescate fue congelada por el mando debido a una tormenta de arena inminente. El protocolo ordenaba que el área fuera salada hasta que pasara la tormenta. Novak se puso rígido, su rostro palideciendo en más, pero un A-10 salió. Continuó Hayes, pilotado por la Cap. Vance voló por el veil, contra las regulaciones de la base, contra la tormenta. Basándose en la última señal debiliza de Novak, él no regresó hasta que el equipo de rescate tuvo las coordenadas exactas de su posición, guiándolos durante el peor momento de la tormenta, mientras su propio avión acumulaba daños por arena. Estuvo en tierra durante 3 días sin permiso. El había salvado a Novak ecos antes, arriesgando su carrera por él en un acto de disciplina superior a la regla. Y él la había insultado públicamente, sin siquiera saber la verdad. El círculo se había completado con una crueldad poética, que hacía que la ironía fuera insoportable. Novak se acercó lentamente a el ara. Sus ojos brillantes de vergüenza y asombro. Fue usted el spectre. Yo nunca supe el ara mantuvo su humildad, su mirada de acero. Fue mi deber, capitán. Es mi trabajo. La misión se cumple. Eso es todo. Novak se puso de pie. Un hombre roto y reconstruido por la verdad. Se cuadró. Y ofreció el saludo impecable. Y el sonido de su mano golpeando su gorra fue fuerte. Un sonido de absoluta sumisión al respeto y la gratitud. Todos en la sala se pusieron de pie, imitando el gesto. El goosebumps are the body's way of saying, remember this, la integridad había triunfado sobre la presunción de plot, geni ente compran toma la palabra, girando el expediente de la audiencia, la justicia, en este caso, no era castigo, sino la corrección metódica de un error administrativo y cultural arraigado. La Capitán Vance declaró que su voz firme recibe una reprimenda formal por el incumplimiento del protocolo de altitud mínima, que se mantendrá en su expediente. Las reglas existen, pero junto a esa reprimenda, se adjunta la medalla arraigada por el valor y el juicio excepcional bio, fuego en la misión ya. Las reglas importan, para la intención correcta es lo que define el carácter y salva vidas. Quien luego se dirigió a los capitanes Novak y Reyes, quienes estaban parados con la cabeza baja, la vergüenza todavía fresca, su tarea, dio quien, mirando fijamente a Novak, es pasar 30 días en el suelo, dirigiendo a los pilotos en misiones de CAS. Vin lo que se siente al esperar la cobertura. Sienten el miedo cuando el apoyo no llega a tiempo. Culture grows where it's watered con imparcia y experiencia, no con orgullo. El conocimiento real solo liga a pie de tierra. Los meses respiraron. El calor sofocante del verano del desierto cedió ante el aire seco y fresco del otoño. Meses de polvo fino y cielos inmensos. Novak y Reyes fueron enviados a un puesto de avanzada. Al principio, era una humiliación,
Pero después de 2 semanas de su debillo el sol implacable, sintiendo el miedo de la infanteria, que esperaba cobertura aérea, sus perspectivas cambiaron. Se dieron cuenta de que la velocidad era irrelevante, si el misil llegaba tarde o golpeaba a los hombres equivocados. Un tiro fallido a 10,000 pies era un desastre para ellos entera. El avance continuó con su servicio. Su única misión era la eficiencia. Ella se convirtió en el punto de contacto informal de la ala para la planificación de misiones de alto riesgo. Su warthog no era solo un avión, era un símbolo silencioso de la protección inquebrantable. Un día, Elara encontró un pequeño modelo de F-16 en su escritorio, perfectamente pulido. No había nota, pero sabía que era de Novak. Respect is most visible when it becomes ordinary. Elara ya no tenía que luchar por el respeto, simplemente lo tenía. Los jóvenes pilotos se alineaban a veces, después del briefing solo para preguntar sobre su geometría. Elara, con su quietud habitual, siempre les respondía con paciencia, y dibujos técnicos. El capitán Reyes, o regresa, se aseguraba de que el A-10 de Elara siempre tuviera la máxima munición, y un tanque de combustible extra. Era una forma de servicio silenciosa. Una tarde, el coronel Hayes vio a Novak y Reyes sentados con Elara en el comedor, no discutiendo, sino escuchando intensamente, tras él les dibujaba un patrón de ataque invertido con un lápiz. Los tres rían. Una risa genuina, que no se había escuchado antes. La base en había madurado. Un año después, Elara, en medio de una rotación en el Pacífico, encontró una carta pequeña, doblada con precisión. El papel era de alta calidad, la tinta sobria, era de Novak, Capitán Vance. Dejé el servicio activo la semana pasada. Estoy usando el G-Bill para estudiar ingeniería civil. El motivo es simple. Vi la verdadera ingeniería en su cabina. Pesan mis en el suelo. Y lo que me enseñó fue que la velocidad es un lujo. La precisión es una necesidad. Mi burla fue una ofensa infantil y arrogante. Y mi desobediencia a la verdad fue mi mayor error. Usted me salvó 2 veces. Una vez de la muerte por congelación, y una vez de la muerte de mi carrera por estupidez. Es una duda que no se paga con medallas, sino con la humildad. El honor es postura. Y la suya fue inquebrantable. Novak Elara leo la carta. No había una gran ceremonia de perdón. Solo el reconocimiento de un hombre que había encontrado la humildad. Él tomó un bolígrafo, y en el reverso escribió una sola palabra, concisa como un impacto de bala de su GAU8, y la devolvió al correo al día siguiente. Entendido. El sol se ponía sobre la pista, pintando el cielo de púrpura. Luego de un azul amoratado, Elara subía por la escalera de su warthog. El rugido de los motores gemelos era el único sonido que importaba. Los sombras se alargaban, pero no ocultaban nada. Había una nueva forma de pensar en toda la fuerza aérea. El verdadero honor no es un metal pulido que se exige. Es la postura inquebrantable que se mantiene cuando nadie está mirando, sabiendo que la regla debe servir al propósito, y no al revés. El coraje es el pequeño acto correcto en el momento exacto. Do you believe that sometimes the true act of honor is the decision that breaks the easy rule? Si has sabido, conoces esta verdad. Si no lo has hecho, leva esta lección contigo de todos modos.